I'm going to use Felo.ai. It's quite interesting one to create a PowerPoint or the brainstorming, something like that. Just like workshop room. So workshop for surfing to improve safety and skills. Okay, get better. Yes, get a workshop for general presentation. I just go for the PowerPoint. That is a brainstorming session. With the image, downloaded next, download the file, and then next go get a PowerPoint. The simple PowerPoint I would like to get the ocean type because this is a water sports. Ocean type. Okay, clearly this one is better. Great one. It creates a PowerPoint naturally. And this is just download it now. Those are just this one go for
PDF, PDF file, download. Then open download. And then I check about what I'm interested in. Not this one. This one. Okay. Let's review about it. Workshop for surfing safety and skill development. Safety focused workshop, skill enhancement workshop, combined safety and skill program. Safety focused workshop. Road safety and awareness training. Wise level 1 road safety and awareness of course. 안전과 awareness course. 코스. 위험, 리커런트의 위험, selfless technique, 스스로 구조하기, ocean readiness, 대양 발견, assess surfing condition, 서브 컨디션에 도달하기, safe entry with strategy, 들어가고 나오는 전략, specialized workshop for cold water environment plus, 차가운 물에서의 환경, instructor Last training, 강사의 구조, water safety course, rescue protocol using support or rescue tools, 구조 방법, 서포트나 레스큐 툴 사용, scenario from conscious assist to unconscious victim recovery, 의식 있는 사람 또는 무의식인 사람 구조, handling emergency in challenging condition, 위험 상황에서의 도움, big wave risk management, 큰 파도 위협에서 관리, 위험 mitigation, 장비, emergency response, topic include breath and hold training, real-time hazard, skill enhancement workshop, wave key huntington workshop, 영상 분석 연습, 기술 연습, what's sort of training in Santa Cruz, 피드백 형태의 비디오 영상,
다양한 형태의 스킬 워크샵 형태, bold selection and wave leading. Appropriate size ball for skill level. 음, 능력에 따른 보드 형태. Wave identification. Learning to identify wave effects paddle efficiently to position for optimal takeoff. Flex training. 강함과 유연성 트레이닝. Program integrating yoga, balance board, and then body weight exercise. 요가, 보드 웨이트 exercise. Improve paddling power and stability. 패들링 힘과 어, 안정성 증강. 어, 따분한 짐 루틴 피하기. Favoring dynamic movement that mimic surfing explosive demands. Favoring dynamic movement. 활동적인 동작. Mimic surfing explosive demands. 아하. Combine safety and skill program. Combine safety and skill program. First fix of skill 있다. 음, Police wave long-term training. Intermediate surface workshop. 중급 수준의 서퍼 워크샵. 서핑 에티켓, 그 다음에 우선권 등 정도. Simulated wipeout to practice controlled force and bold retrieval. Combined focus. 아, Advanced participant, 능력자 또는 경험 있는 서퍼들, 와이프아웃 상태의 연습 컨트롤, 아, fall and board retrieval, 보드 구제, for safety protocol and skill refinement, tackle diverse condition while minimizing risk. 위험을 줄이면서 다양한 환경을 조정할 수 있는 능력. 다양한. Thanks for watching attention. 이 상태가 지금 파워포인트고, 그다음에 다운로드 한 것 중에서 아까 그 브레인스토밍 다운로드가 있을 것 같은데, 브레인스토밍 이거 같습니다. 뭐야? 이런 거. 이게 브레인스토밍. 얘를 확대해서 한번. 워크샵 for surfing safety and skill development. 아, 네. 이거를 큰 화면에 띄워놓고 보면 설명이 좀 가능하겠네요. 어떤 컨텐츠를 가지고 설명하느냐에 따라서 워크샵을 하기 아주 좋은 베이스로 깔아놨네. 음, 펠로우 AI가 상당히 이용 가치가 있다라고 생각이 듭니다. 이 내용은 아,
AI로 공부하게 나을까? 아니면 말리포 해양 스포츠 클럽에 나올까? 고민이 되네요. 여기까지. fellow AI였습니다.